The way I look at data in today's world, being connected with everyone else impacts the way that we live. For instance, or for example, everyone has a phone. Everyone uses a phone. I use my phone for work, for travel. How do I use data every day? I have a Fitbit and I track my sleep. I want to at least have 7.5 hours of sleep every day. Why do I want 7.5 hours of sleep? Because it helps me think properly. It helps me become healthy. I track my exercise. I try to have at least 3 days or 3 times a week for exercise. How does that impact me? If I'm healthy, if I'm fit, I can do work properly. And because I could see in my phone the data that I collect based on my sleeping habits, my exercise habits, I can then influence the way my lifestyle behaves. So for example, I didn't get enough sleep yesterday. What I'll do today is I'll get caught up on sleep. And that's just one aspect of data collection. The other aspect of data collection affects everything else. It's my first time in Brazil. And I use my phone to look up information about places to see, trips, flights, accommodation. I go and look at websites that would tell me what are the information that I need to know if I'm visiting Rio de Janeiro, for example, Sao Paulo, or Brasilia. This gives me insights as to how much time I need to spend on a specific place, what the weather will be so I can plan my entire trip, and how does that impact companies, IT companies. If I am a company providing service for tourists, I can provide ads while people are browsing so that I can target specific audience based on what their choices are, what their lifestyle are, what their behaviors are. If you look at this, the phone is the most important device of the 22nd century because it's collecting information based on what we do, and it's also providing insights based on the data that it already has collected. In fact, and this is a very important insight, I don't speak Portuguese. Não fala português. But for the past 5 days, I've managed to communicate with people who don't speak English because I use Google Translate. I use other websites to help me learn how to speak and communicate in Portuguese, even though I've never spoken a word of Portuguese in my entire life. So when you look at the whole spectrum of data, from data collection, data analytics, it really helps people like us, ordinary people like us. That's why it's very, very important for us to understand how data is impacting our daily lives. Evento desse porte, além de incentivar a gente, traz muitas portas, conhecimento, tira muitas dúvidas sobre certificações e o mercado em si, o que eles estão cobrando. E eu acho muito interessante a gente saber disso para até se preparar melhor para o mercado, né? Eu acho que incentiva bastante pela questão assim, de termos oportunidade de trazer conhecimento de fora, né, com palestrantes internacionais, com networks, palestras, e incentivar os alunos a crescer na área de tecnologia, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, principalmente quando a gente está iniciando, né? Então essas palestras elas dão um foco assim muito interessante assim, do que para onde você deve ir, do que você deve seguir, conhece pessoas, fazem contatos profissionais ou não, né? Banco de dados cada vez é mais importante. O conhecimento, a governança, o planejamento, a arquitetura de banco de dados, ela sempre foi vital, mas agora ela assume um posicionamento de protagonista. Antes, os entregáveis dos grandes projetos eram relatórios ou sistemas. Hoje, o grande entregável são os dados. Então, os bancos de dados assumem uma importância vital, tanto que um dos jargões mais comuns os dados são o novo petróleo. E realmente são. Hoje o banco de dados ele ganha uma força muito grande. Hoje o grande desafio não é só armazenar o dado e entregar ele
com consultas simples, mas fazer uma análise complexa, buscar grandes volumes de dados e buscar informação, gerar insight, gerar negócios novos. Então, hoje, toda empresa ela passa a ser uma empresa de dados. Então, a importância de um evento como esse, que traz desde banco de dados, a análise, ao tratamento, a formação profissional, traz uma quantidade de informações e de experiências muito novas para todos os participantes. Sim, tem uma relação direta. Dentro dos nossos cursos, nós buscamos trazer para os alunos o que há de mais novo no mercado. Buscamos trazer as novas tecnologias, as novas ferramentas de mercado, as tendências profissionais que possam, através da troca de experiência com os alunos, difundir e divulgar o que há de mais novo no mercado. Nossos alunos têm também nesses eventos a oportunidade de desenvolver um crescimento pessoal através do networking que eles constroem junto com esses profissionais de mercado. Hoje, aqui no SQL, nós temos profissionais de São Paulo, Salvador, de Curitiba, de Porto Alegre. Temos, inclusive, um palestrante internacional que veio das Filipinas para palestrar exclusivamente aqui no nosso evento. Então, nós temos ganhado reconhecimento não só dentro do Distrito Federal, mas nacionalmente com os eventos que nós temos produzido. E isso gera um impacto direto sobre os nossos alunos quando eles passam a valorizar o espaço de ensino e aprendizagem que nós proporcionamos para ele aqui na instituição.